Or if you are opening it in the hot position now, so it will splash on our face. The difference between these brake pads and these brake pads, you can see it here. హాయ్ గైస్ అండ్ వెల్కమ్ టు ఆక్టేన్. ఇవాళ మనము జావా షోరూమ్కి వెళ్తున్నాము. సో జావా షోరూమ్ వాళ్ళు కొన్ని మెయింటెనెన్స్ టిప్స్ కోసము ఒక సెషన్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సో దాన్ని మనం రికార్డ్ చేసి మనం వినడానికి ప్లస్ రికార్డ్ చేయడానికి వెళ్తున్నాము. సో మీట్ యూ అట్ ద జావా షోరూమ్. బై. So I'm going to inform you. I'm going to show you about do it yourself. Some of the points which you can do by yourself. So there are mainly three things which I will be informing you. So first thing is the service intervals and what are the service periodic maintenance. And second thing is, so what are the things you can do by yourself. How can you do it? So second thing. And third thing, pre-ride inspection. So what are the pre-ride inspections you have to do before going for it? Right. Point. So service intervals. So our service intervals are every 6,000 kilometers and 6 months, whichever comes earlier. So in first servicing, second servicing, normally we used to do only engine oil filter, washer, o-ring, gasket, chain clean, chain loop, etc. things will be replacing. So coming to the third service, which is for 1 year, so we will be replacing some extra things which are air filter, fuel filter, mojo filter, and other requirements which are need to be replaced, or else by driving with the bike to 8 kilometers, like 4,000, 5,000 kilometers, if you are driving it, so brake pads are the wear and tear parts which can be replaced after 4,000, 5,000. As per the usage of the customer, we don't say that after 4,000 only the brake pads will be wear and tear. So as per the customer usage it will be. So mostly 4,000 kilometers is the minimum kilometers for the brake pads replacement. So it can go at 1,000 kilometers also. It is depend on his usage. Okay. So why we are replacing the parts? One thing, so because of the paper parts and because of the validity of the part is 1 year. So like air filter, it is a paper cloth which we have to replace every 1 year because of the good mileage and because of the pickup. So for the good conversion and everything, we have to replace it. We have to keep the service intervals proper. That bike gives you a good life to us. So second thing, so what are the things you can do it by yourself? So before any problem if you are facing, like any gear shifting problem or any chain noise, any noises from the bike, so how to deal with it? So first thing, clutch plate. So if the gear shifting is very hard, if you can't shift the gears properly, so there will be some adjustments you can do it by yourself. I will be showing you in the practical section also. Just for a confirmation, just I am showing you that how can we do it. So clutch plate adjustment also we can do. We can adjust the clutch plate and we can do the clutch cable replacement also by ourselves. I will show you in the practical section. Moving. So there will be some plate that it should be having some gap. So if it's tight now, so it will all the time it will get contact with each other. Again it will become a wear and tear burnout or something like. So we will maintain some clutch play here. So to not get each and every time contact with the clutch plates, pressure plates, and it will not get burnt. So this 10 to 15 mm play is mandatory. So that will shift the while riding also. Before riding we have to check it. So before riding or normal times we have to check the clutch plate. So it should be 10 to 10 mm play, or at least 10 mm play. So that I will be checking here. So if it is not then 10 to 15 mm play, so what should be done? So there is a customer adjusting point here. Okay. For adventure, for scrambler, for each and every bike in the Java YEZDI, there is an adjusting point. So what you have to do is, so if it is the play is more than 10 to 15. So let's think it is 15. So we want to make it 10 because my comfortness is in 10, lot more better than in 15. So what we will do is, so we'll just move this back side. So there is a gap creation here. Okay. So there is a gap creation. Again, to lock this one, we are tightening this other lock. So it will lock here. So then the play will get adjusted up to 10 itself. So then it will not go beyond 10. You can feel it here. If you are using it, if you can see, it will become tight. So if again I am doing it to the original position. Now you check it. Now it is loose because it
should be maintained. Again, if the more loosen of the clutch now, so again you will be getting some sound from the first gear, second gear, and not proper shifting of the gear. Sometimes it will not shift also. First gear will not engage, second gear will also not engage. Again, it will not come to neutral also sometimes. So that might be a reason of clutch play excess. Okay. So this is about the clutch. This happened to me. Like sometimes it used to go forward in zero gear also. Yeah. Sure. That is the reason. And if you are going to the instrument cluster also, many of them don't know about the instrument cluster, what all things are there in the instrument cluster. So mainly in instrument cluster we have some malfunction light, neutral light, indication of indicators and headlight, and we also have some other types of symbols which is one of them temperature one. So which also known as a mode. How it will activate, I'll just tell you. So if the bike is getting overheated, or else if the bike is getting to a temperature that exceeds above 150, so there is a point that at that point one mode will be getting activated. So that mode is called limp home mode. Limp home mode. So it will get activated. At that moment, the bike will not exceed above 40 kilometers. 40 kmph per hour. The power is cut down. Yeah. So we have to bring it for the service center. Better, we have to bring it for the service center. So there is some issue with the bike. So we have to call the RSA, which is a toll-free service, which you have to buy for 1 year. So it will be costing you 1,050 rupees. So it will be throughout the year and throughout the India. So wherever you are, and 24/7 is available. So you have to call a toll-free number. So they will take your location and take your details, and they'll come back to you. If they are not responding to you, you can take my number, you can call to me, you can send the ID, or else they'll send you a message, you can forward it to me. I'll just take care. Okay. So that is one thing, you can do it. సో నెక్స్ట్ లైట్ వచ్చేసి ఇంజిన్ మాల్ ఫంక్షన్ లైట్ అనమాట. సో ఈ లైట్ బేసిక్గా ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఏదైనా సెన్సర్ ప్రాబ్లం ఉండడం కానీ యాక్చువల్గా మన వెహికల్లో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కానీ ఈ ఆరెంజ్ కలర్ లైట్ అయితే మనకి గ్లో అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. బండి స్టార్ట్ చేయకముందు మీ అది గ్లో అవుతుంటే కంగారు పడిన అవసరం లేదు. కాకపోతే స్టార్ట్ చేశాక గ్లో అవుతే సో దట్ ఈస్ ద ఇండికేటర్ దట్ సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ విత్ ద ఇంజిన్. BS6 బండి కాబట్టి చాలా సెన్సర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వాటిలో ఒక్కటి కూడా సరిగ్గా పనిచేయకపోయినా కూడా మనకి ఈ ఇండికేటర్ అయితే వస్తుంది. ఇంకోటి కామన్ ఇష్యూ ఏంటిదంటే సెల్ఫ్ కొట్టేటప్పుడు యాక్సిలరేటర్ ఇవ్వకూడదు అనమాట. సెల్ఫ్ కొట్టేటప్పుడు యాక్సిలరేటర్ ఇచ్చినా కూడా అప్పుడప్పుడు అది వస్తూ ఉంటుంది. సో దీన్ని సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్ళేసి OBD స్కానర్తో చెక్ చేసి రెక్టిఫై చేయాలి. When your bike is not started for weeks, for days also, sometimes it will take 2 to 3 days, 4 days, 5 days, and sometimes if you are fitting any extra fittings to the bike, extra fittings कुछ लगाएंगे आपकी गाड़ी को, it will consume more power than required. At that time also, if there is any problem in the charging system, at that time also it will come. So that is about the battery symbol. So you will be having in adventure and scrambler some roads also RP meter भी है, side stand वाला भी है. You can see here there is a side stand displaying on the speedometer. ABS లైట్ అనమాట. సో ABS లైట్ మనకు ఆన్ చేయగానే ఒక 5 km/h స్పీడ్ దాటేదాకా బ్లింక్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ నార్మల్ అనమాట. ఒకసారి అది బ్లింక్ అవ్వడం ఆగిపోయి ఫుల్గా ఆగిపోతే అది మంచిగా పనిచేస్తున్నట్టు అర్థం అనమాట. ABS మంచిగా పనిచేస్తున్నట్టు. ఒకవేళ ABS లైట్ 5 km/h దాటిన తర్వాత కూడా కంటిన్యూస్గా ఆన్ అవుతుందంటే ABS మాల్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. మీరు బ్రేక్ కొట్టినా కూడా ABS పనిచేయకపోవచ్చు అనమాట. సో దీన్ని మనము సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్ళి రెక్టిఫై చేయించుకోవాలి. సో లాస్ట్ లైట్ వచ్చేసి ఫ్యూల్ ఇండికేటర్ అనమాట. మనకి ఫ్యూల్ లో ఉన్నప్పుడు, రిజర్వ్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఎల్లో కలర్ లైట్ అనేది ఫస్ట్ గ్లో అవుతుంది. ఈ ఎల్లో కలర్ లైట్ ఆన్ అయినప్పుడు అప్రాక్సిమేట్లీ 3 లీటర్స్ 3.5 లీటర్స్ ఉంటుందన్నమాట. ఈ లైట్ ఆన్ అయినాక కూడా ఇంకా ఎక్కువ నడిపితే మీకు లైట్ అనేది బ్లింక్ అవుతుందన్నమాట. బ్లింక్ అవ్వడం ఏంటిదంటే రిజర్వ్ కన్నా ఇంకా తక్కువ వెళ్ళిపోయిందన్నమాట. 1.5 లీటర్ ఆర్ 2 లీటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఇట్లా ఫ్లాష్ అవుతూ ఉంటుంది. దీనికన్నా ఎక్కువ నడపకూడదు, ఎందుకంటే మనకి BS6 ఇంజిన్ కాబట్టి దీంట్లో ఫ్యూల్ ఇంజెక్షన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఫ్యూల్ ఇంజెక్షన్కి ఒక ఫ్యూల్ పంప్ అయితే ఉంటుంది.
పంప్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అందుకనే ఎప్పుడు 2 to 3 లీటర్స్ ఫ్యూల్ ఉంచుకోవడం ఒక బెటర్ ఆప్షన్, ఫ్యూల్ పంప్ ఖరాబ్ అవ్వకుండా చూసుకోవడానికి. If you are opening it in the hot position, so it will splash on our face. So make sure we should not open it. So we should not give our children to go there itself also. So go there also. And from here, we should not top up it also here. We will do it if required. How it will take? It will take from the reservoir tank. There is a reservoir tank here. So there is a reservoir tank here. See it clearly from Yeah, the front. in the white portion. So it is little bit here visible. Okay. There's a guard. Yeah, so here this portion you can see it properly. Okay, so there is a marking label also here. Here it is coming from this side. Minimum max. Minimum maximum. You just have to fill only minimum level is enough for us. Okay, whenever required, whenever the coolant has been evaporated or whenever the coolant has been overheated, then it will take, this radiator will take from the reservoir tank directly. Only in the minimum level. You can see it. If you are shaking it, you can see the green color liquid here. Okay, this is about the coolant level. And the last brake pads also why we are changing, if it is required or not. So I will be showing you the practical sections also. సో మనకి బ్రేక్స్లో పాత బ్రేక్ ప్యాడ్కి, మొత్తం అరిగిపోయిన బ్రేక్ ప్యాడ్కి, కొత్త బ్రేక్ ప్యాడ్కి డిఫరెన్స్ చూపెడుతున్నారు ఇక్కడ. Do it easily. Okay, you can remove it easily. Just cover. These two are brake pads. ఆ 2 ప్యాడ్స్ మరీ దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాయి, ఇంకా ఆయిల్ లెవెల్ చాలా కిందకు వస్తున్నాయి అని అనుకుంటే, సో దట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ దట్ బ్రేక్ ప్యాడ్స్ అరిగిపోయినా మనం రిప్లేస్ చేయాలనే సైన్ అది. And chain adjustment. Chain adjustment. Why do we do chain adjustment? So to give the performance. So it is a open part. So it's a high performance chain because it is a open part. So we have to lubricate it every 1,000 kilometers or every 1 week to 10 days. Yeah, 15 days. Mostly 15 days it will be good. So if you are doing before that also, it is very good that it will give a good life to you. సో చైన్ని మీరు ఇంట్లోనే ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో ఒక వీడియో ఆల్రెడీ నేను పోస్ట్ చేశాను. సో దాని లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను, అక్కడికి వెళ్ళి చూడొచ్చు మీరు. Chain free play should be 25 to 30 mm. So because it's a high performance chain, it is open. We have to lubricate it. Okay. So after that, the chain gets elongated as per the time of period. It will get elongated. That is the reason they have given some points that it can be adjusted. సో ఈ వీడియోలో చైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎలా చేయాలో చూపెడుతున్నారు. సో దీనికి మీకు రెంచెస్ ఇంకా టూల్స్ అయితే కావాలి, కాకపోతే ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు నో. బేసిక్గా ఈ పాయింట్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఈ పాయింట్స్ మనకి కావాల్సిన స్లాక్ని బట్టి పాయింట్స్ ప్రకారంగా మనం ముందుకు కానీ వెనకాలకు కానీ జరుపుకోవాలి. ఇంకోటి ఏంటిదంటే, ఫస్ట్ మెయిన్ యాక్సిల్ నట్స్ లెఫ్ట్ రైట్ 2 లూజ్ చేసిన తర్వాత లెఫ్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్, రైట్ అడ్జస్ట్మెంట్ 2 ఒకటే పాయింట్ లాగా ఉండేలాగా చేసుకోవాలి. 2 డిఫరెంట్ పాయింట్స్కి చేసామంటే వీల్ వంకర్ అయిపోతుంది అనమాట, అలైన్మెంట్ పోతుంది. సో అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. So guys, that was a wrap up. We had a DIY session. సో బేసిక్గా మన బండి పైన మన చేతులతో ఎమర్జెన్సీలో ఏమన్నా ఇష్యూస్ వస్తే దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకోవడం ఎలానో చెప్పారు. దాంతోపాటు ఆర్ఎస్ఐ కూడా ఉంది, కాకపోతే ఆర్ఎస్ఐ పైన రిలై కాకుండా బేసిక్గా సెల్ఫ్ డిఐవైగా ఎలా బైక్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలని చెప్పారు. సో బేసిక్గా క్లచ్ అడ్జస్ట్మెంట్ చెప్పారు. ఇప్పుడు నేను నా బండిలో ఆల్రెడీ ఇష్యూ ఉండే, సో నా అంతటి నాతోనే ఎలా చేయాలో చెప్పారు. సో దట్ వాజ్ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ. సో దిస్ సెషన్ వాజ్ హెల్డ్ బై గౌతమ్ మోటర్స్ మనక్పేట్.
సో దిస్ ఇస్ బషీర్. సో హీఈస్ అ వెరీ ఎక్స్పీరియన్స్ గై. సో వేరే షోరూంలో కూడా నేను ట్రై చేశాను, కాకపోతే ఐ ఫెల్ట్ లైక్ రెండిటి షోరూంలో దిస్ వాజ్ అ బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇంకోటి జనరల్గా షోరూమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ డిపెండెన్సీ ఎక్కువ పెంచుకుంటారనమాట. బేసిక్గా మనకేమి టిప్స్ ఏం చెప్పకుండా ప్రతిసారి వాళ్ళ దగ్గరికి రావాలని, జాబ్ కార్డ్ ఓపెన్ చేయాలని, పైసలు తీసుకోవాలని చూస్తారు. కాకపోతే దిస్ ఈజ్ క్వైట్ ఆపోజిట్ యాక్చువల్లీ. మనకి నేర్పిస్తున్నారు. సో ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ బైకింగ్ కల్చర్. ఐ లైక్ ఇట్. సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ ఇంకా నాలెడ్జ్ షేరింగ్ వీడియోస్ మీకు ఇంకా కావాలంటే కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఎవరికైతే ఇది ఉపయోగపడుతుందో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. సో ఛానల్కి పక్కా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చాలామంది చూస్తున్నారు, థౌజండ్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ వస్తున్నాయి, కానీ సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. సో సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. సో దాంతో నేను ఈ వీడియోని ఇక్కడే క్లోజ్ చేస్తున్నాను. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.